Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions. Viewers, আপনারা সবাই জানেন মোটর সলিউশন একটা নলেজ বেস প্রোগ্রাম যেখানে আমরা সব সময় চেষ্টা করি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আমরা মোটর ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে চেঞ্জেসগুলো আসে এগুলা নিয়ে ডিসকাস করার তাছাড়া আমরা ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বা মোটর ভেহিকলস নিয়ে সবসময় আলোচনা করার চেষ্টা করি আর আমাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য সবসময় আমার সাথে আমার স্পেশালিস্ট গেস্ট থাকেন আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ফিচার অফ ডিজেল কার্স অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স রাইট অফস আর আমাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য আপনাদের কল নেওয়ার জন্য বা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার সাথে আছেন ভেরি এক্সপিরিয়েন্স মোটর টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড এ বিজনেসম্যান মিস্টার আব্দুল সামাদ চৌধুরী সুহাল Abdul Samad Chaudhary Suhal, thank you very much. Thank you very much for having me. For joining Motor Solutions once again. It's nice to be back. Thank you. Thank you, and I know that you're a very busy man, but still, you make time for Motor Solutions. Well, I do try my level best to come here because I believe in service, and it's all about passing our knowledge to our viewers. And so it's for the viewers. The time that you're not here, our viewers actually look for you. A lot of the viewers actually they call up and they ask where's Mr. Suhail. They do. I'm sure that tonight they have a lot of questions for you. That's very nice to hear. Very nice to hear. When you're not here and when they try to ask me personally like your technical questions, I just say save it for Mr. Suhail. That's very nice. Well, I'm here tonight and I'm really looking forward to speak to some of our viewers. So anything for me and I will try my level best to answer them. Thank you, Suhail bhai. দর্শক আপনারা শুনলেন সুহেল ভাইয়ের কাছ থেকে সুহেল ভাই ইজ রেডি আপনাদের কোয়েশ্চেন নেওয়ার জন্য আপনারা স্টুডিওতে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইলে স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতেছেন নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন সুহেল ভাইকে আপনারা সাথে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই চেষ্টা করবেন আপনারা একটা করে প্রশ্ন করার আপনারা যখন কল করেন আপনারা যদি 2-3টা প্রশ্ন যদি একসাথে করে ফেলেন আসলে টাইমের ব্যাপার আর আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা বেশি সময় লাস্ট করে না 45 মিনিট তিনটা সেগমেন্ট থাকে সেগমেন্টের মানে 15 মিনিট ইচ করে আমরা প্রোগ্রামটা করি তো আসলে টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড আপনারা বুঝতে হবে আর আপনারা যারা ফোন করবেন দয়া করে আরেকটা জিনিস করবেন আপনারা কুইক একটু কথা বলবেন আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে অনেক দিনের কোয়েশ্চেন করেন আমাদেরকে একটা দুইটা কথা বলেন একটু ব্রেক নেন তারপরে আর আস্তে আস্তে কথা বলেন এরকম না করে প্লিজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন করবেন আপনারা যদি যত শর্ট করে করবেন তত আমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে বেশি ডিটেল এক্সপ্লেনেশনে যদি যেতে হয় আপনাদেরকে তাহলে আমাদের স্টুডিও থেকে আমাদের এক্সপার্টসের নাম্বার নিয়ে যাবেন নিয়ে আপনারা এক্সপার্টের সাথে আপনাদের অন টাইমে যে কোনো সময় কথা বলতে পারবেন কারণ অন এয়ার আমাদের হাতে ভেরি লিমিটেড সময় থাকে তাছাড়া আপনাদের ফোন কল নেওয়ার সাথে সাথে আমরাও একটু সময় নিতে হয় আমাদের মধ্যে আমাদের গেস্টকে আমি পার্সোনালি আর একটু সময় দিতে হয় আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করার থাকে আপনাদের জন্য অনেক অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হয় আমরা এগুলাও করতে পারি না অনেক সময় যখন আমরা মানে বেশি লেন্থি যখন ডিসকাশনে চলে যাই আমরা ফোন কলে সুহেল ভাই আমি যেটা বললাম সেটা কি আপনি একমত আছেন আমার সাথে যে আমরা 100% আপনারা যদি prompt straight to the point গুলো তুলে ধরেন I think it will be better and it will also help us to speak to other people that are also waiting on the queue. So yeah, we do appreciate your shorten your questions and straight to the point. Thank you. Thank you, Suhail bhai. প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা জানি আমরা এই টপিক নিয়ে অন্যদিন ডিসকাস করব যেটা হচ্ছে আপনাদের নেক্সট এপ্রিল থেকে আগামী মাস থেকে আমাদের মোটর ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আরেকটা বিগ একটা চেঞ্জ আসতেছে যেটা হচ্ছে যে আমাদের রোড ট্যাক্সে লাস্ট ইয়ার একটা চেঞ্জ আসলো যেটা হলো আপনাকে আগের যে পেপার ডিস্ক যেটা ডিসপ্লে করতে হতো এটা এখন আর করতে হয় না তো এটা আবার অনেকদের জন্য সুবিধা হয়েছে আবার অনেকদের জন্য অসুবিধা হয়েছে সবাই কিন্তু একেবারে বেনিফিটেড হয়েছেন তা না অনেকজন আসলে ভুলে যান যে রোড ট্যাক্স গাড়িতে নাই বা আছে কি না আছে নতুন গাড়ি কিনলে অনেক কনফিউশনের মধ্যে থাকেন অনেকজনই যে ট্যাক্স আছে কি না আছে স্পেশালি ফ্লিট ভেহিকল যাদের আছে আমাদের মতো গাড়িতে অনেক ফ্লিট অনেকগুলা গাড়ি যেগুলো আছে একটু ছোটো কোম্পানি যেগুলো এগুলা জন্য অনেক সময় আসলে একটু মেনটেন করতে একটু টাফ হয় বা আগামীতে যেটা হচ্ছে এই এপ্রিল থেকে যেটা হচ্ছে নতুনভাবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার রোড ট্যাক্স ডিজেল গাড়ি যেটা আমাদের সাবজেক্টের সাথে আজকে টপিক্সের সাথে একেবারে যায় সেটা হচ্ছে যে ডিজেল গাড়ি অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে
as you know, I mean, obviously you will discuss this. Government trying to obviously stay away from diesel cars. So what they're trying to do, they're trying to build a habit for people gradually. So by changing this law, what they're saying basically, high emission cars are obviously will have to pay higher vehicle tax, road tax. They have to pay higher amount. So what they're trying to do, anybody buy any cars, until April, next month. Even now, if somebody buys a diesel car or petrol car, they still can drive this car for another 5 years for the same road tax. If they buy the car after this April, which means they can't obviously use this vehicle as the previous, road tax law, they will have to pay more in the future. So it's changing. We will discuss all this obviously on our next show. But tonight, obviously, we are obviously trying to talk about future of diesel cars and write-off cars. So we'll talk about write-off cars later. Let's talk about diesel cars. Now, diesel cars, we all know the main reason of, obviously, especially in London. What is happening in London? Siddiq Khan, what is he trying to do? Well, what do you got to understand? Why diesel car came in the first place? It's the main core point. It's to do with the fuel efficiency, and that's the bottom line. Because with diesels, you get extra MPGs, which is miles per gallons. And that's the main core why diesel car actually came into existence. And slowly, you find 50% of the cars within Europe are diesel, which is a big numbers. Now, what's happening, because of the restriction of the emissions, the diesel's engines they've enhanced so much, but they want this to even go further. Means diesel is the one that caused most pollutions on the streets. Okay, and they have tried everything with the DPF systems, with the catalyst converter. Since 1993, catalyst converter came, and then everyone thought, yeah, diesel or petrol cars will no longer give same sort of emissions anymore, which is later it's even got restricted more. Recently, they also, on some recent vehicles within last few years, they added also another expense to it, which is another expense called AdBlue, purely because what happened with the DPF system, you have a DPF fluid, and there was no way a normal person can top up the fluid. You'll have to go visit to a workshop for this to happen. And by adding this AdBlue, it's basically anyone can do the top up. It's a way of saving a person's expense going to a workshop, but on the other hand, it's another fuel that you have to buy, which is you don't take the accountability for when you look at the expenses that you spend during a year. Yeah. So it's another fuel that what is going to happen, until now, we can see there is a obviously big number of vehicles, like diesel vehicles, even brand new vehicles, are actually on the road. Well, so look, what is going to happen to these vehicles? 50% of vehicles at the moment in Europe are diesel, but slowly, diesel will fade away, and there is a big reason behind it. It's all to do with the fuel efficiency. New petrol cars are so fuel efficient, you think, do I really need a diesel? Because one thing you got to remember, diesel smells. Yeah, diesel has other complications. Diesel cars are more noisier. But if a petrol car can give you the same sort of fuel efficiency, why do I want a car that makes noise? Why do I want a vehicle that gives more pollutions? And now we have combinations of hybrids and electrics. We're it's coming to a stage where we'll do more MPG on a normal petrol car combined with hybrids or full electrics. We don't really need diesel. And slowly what's happening, because the technology is advancing so much, they're coming out with the concept where you no longer need an engine as a primary drive of the vehicle. So you can see how things are changing. They're literally saying, soon we're going to come out with a vehicle that doesn't need an engine. We'll talk about this, but this advanced technology also, especially with hybrid cars, there are a lot of garages, like local garages, are not familiar with these advanced technologies. Therefore, a lot of these customers, obviously, they don't have a choice but to go to the main dealer. As soon as they go to main dealer, it's costing them arms and a leg. They cost them a lot of money, because most of the main dealers, their labor rate is per hour is anything between about 55 to 85 pounds.
an hour, where they can get the same job done. If the local garage was familiar with this technology, they could have get this job done for about 15 to 20 pound an hour. I think Come back to you. I need to come on this quickly on this. I don't know any place, any main dealers out there which is less than 120 pounds an hour. So I don't know which place you go to. Well, especially, you mean main dealerships. when it comes to mechanical works. Yeah. Okay. They're 120 pound plus. 120 pretty much pound plus, every single main dealerships out there. So yeah, that's they are very expensive then. very expensive. Yeah, that's but why you can also look at their overheads. We'll come back to you this. We'll come back to No this. problem. Let's. I think we got a caller on the line. Let's see who's on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke koira koito na koira. Salauddin matra koito na matra apne? কেমন থেকে Camden to ne baya bala asoin. জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন Bujiyo baya bala asi demon duar asoin. Prosora koroka please. আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে লাইক আমার একটা Audi Q7 আছে 08 লিটার লাস্ট ইয়ার আমি কিনছি 2 বছর হয়ে গেছে সো লাস্ট ইয়ার আমি স্পেন্ড করছি 650 পাউন্ড গ্যারেজে দিয়ে গেছিলাম যাতে চালাইলে একটু মনে করেন যে একটু যেমন লাগে কিটা জাম লাগি গেছে কিছু লিয়া গেলাম গ্যারেজে লোকাল গ্যারেজে তারা আমার 650 পাউন্ড চার্জ করছে কইলো কিটা কার্বন লাগি যায় তো এটা অ্যাভয়েড করার লাগে কিটা করা লাগবে আমার ওকে আপনার যে আমি তো নরমালি লোকাল চালাই একাই এই সমস্যা হইলো আপনার যে একটা সমস্যা হয়েছে গিয়া আপনার গাড়ি তো ডিজেল না জি 3 লিটার জি ডিজেলের মাঝে এই গাড়ির মাঝে একটা ডিভাইস ফিট করা আছে এগুলো হয় ইজিআর ভালভ এক্সস্ট গ্যাস রিসাইক্লেশন ভালভ বেসিক্যালি এক্সস্ট গ্যাস রিসাইক্লেশন হইয়া আরবার কিন্তু ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকে আর বিকজ আপনারা লোকাল ড্রাইভ করেন যারা এই জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার করা লাগে এভরি নাও এন্ড দেন একটা লং ড্রাইভ হলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আর যারা বেশি অংশে মোটরওয়ে ড্রাইভ করে এরা এই মানে সমস্যাটা দেখে না তো যে কোনো গাড়ি ইভেন ইফ ইজ ব্রাইন্ড নিউ done 10,000 miles can face the same problem. Only thing you need to do is just every now and then after একটা লম্বা ড্রাইভও যাইবা it will clear itself. If you don't do it, it will clog up. The main problems একটা হয় EGR valve. আপনি যদি diagnostic check করেন, you will find the same problems. EGR valve is actually what is causing it. আর পরে দেখবার ক্লিয়ার করলে আরবার ঠিক হয়ে যায়। যাটা জিনিস আপনার যে ওকে ফেসবুকে আমি একজন নাম্বার দিয়েছিলাম তারা কিটা কার্বন কিটা ক্লিন করে 70 পাউন্ড চার্জ You can আমি কই আপনারে you can আপনি অ্যাডিটিভ আনিয়া আপনি ডিজেলের মাঝে ডালতে পারবা but don't forget আপনি যত অ্যাডিটিভ ডালেন না এখানে your vehicle needs a long run at least every now and then একটা long run দরকার especially those vehicle who's got DPF DPF filter fitted into it they need their exhaust to be temperature up to almost over 900 degrees এর গতি কি আপনার 900 ডিগ্রি যদি আপনি এক্সস্ট গরম করতে হয় you do needs to take into long run তখন অটোমেটিক কিন্তু জিনিসটা ক্লিয়ার হইয়া বাড়িয়ে যাইব কি আর যখন আপনি শর্ট ডিসটেন্স করবা এক্সস্ট কিন্তু গরম হওয়ার সুযোগ থাকে না যার কারণে এই সমস্যাগুলো দেখা দেয় বাট হোপফুলি ইন দ্য ফিউচার আপনারা ডিজেল গাড়ি আর চালাইতে না আমি যেভাবে দেখলাম the way the future is moving towards diesel cars but especially in London it's going to happen in London very quick and very soon Thank you ভাইয়া এটা অলরেডি আপনারা obviously আপনারা অবগতির জন্য কইরা আমরা অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে কি এটার মধ্যে খাম যে ডিজেল গাড়ির মধ্যে অলরেডি রেস্ট্রিকশন আইয়ার অনেক রেস্ট্রিকশন সো আস্তে আস্তে obviously আমরা সকলে চেষ্টা করতাম হইব যে ডিজেল ইঞ্জিন তনে কাম আউট করার লাগি ধন্যবাদ আপনি ফোন করার লাগি আশা করি আপনার আনসার পাইছেন আপনি সোহেল ভাই যেটা লই আমরা ডিসকাস করা যাচ্ছে obviously মেইন ডিলার গাড়ি তৈল গিয়ে আপনার তার কাছে লইয়া গেলেও it's very expensive আর যে আপনার লেটেস্ট টেকনোলজি যে হাইব্রিড গাড়ি যেগুলো আছে স্পেশালি লাইক আমরা জিউল দিয়ে একটা আপনার ইঞ্জিন একটা half electric and half fuel petrol so these cars also like I'm sure like you witnessed that as well recently I mean a lot of people are saying it's very expensive to maintain well it is the technology is brilliant but they haven't come out with the actual power source which can last long time like for argument's sake you get a diesel car or petrol car and it's lasted for 20 years and they're still running but they still haven't come out with the battery that can last that long so the problem is the power source as soon as the power source goes down after 7 years after 8 years after the warranty expires this is when it hits you so if you're thinking of buying a car which is hybrid or electric make sure you buy something which is still covered under warranty and don't buy something on the last year because if this battery goes wrong after 1 more years and warranty expires
then you could be looking at mega Some of these expense. hybrid cars, like for example, Toyota Priuses. Now, the Toyota Priuses, some of these brand new cars, like within first 2 years, is already started giving problem. For example, the battery from the remote. Obviously, most of the cars have this common fault. It doesn't communicate with actual engine to start up the car. So, do you know what could be the problem? Look, again, what they're trying to do here, it's enhance the battery technology, and this is well off the started. A lot of the new power packs that have been fitted in the cars, obviously they've been tested, but they haven't been tested to a trial unless a certain years goes. They won't know exactly what fault are they and what faults is developing. But the minute they find a fault with the main dealers, they will enhance and make something better, or they will find a way of obviously come out with the solution. So during the research, general publics are going to suffer a bit. Well, no, I won't say that, because battery comes with a warranty. Manufacturers, especially electric cars and hybrid cars, they've got a certain warranty. If anything goes wrong within that time, you do go back to main dealership and speak to them and let them deal with it. Thank you, Suhail bhai. We'll come back to this again. It's time for a short break. We will talk about this once we come back from the break. দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের কল নিব। আমি জানি ইতিমধ্যে আপনারা অনেকেই লাইনে আছেন, আপনারা দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আমরা এখন আপনাদের কল নিতে পারবো না। ব্রেক থেকে আসার পরে আপনাদের কল নিব। প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উইল সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক।